Selamat datang ke Universiti Utara Malaysia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada majlis yang mulia ini. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, dijemput Al-Fadhil Ustaz Auskorni Yahya untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa 'ala alihi wa sahbihi wa awliyaihi wat tabi'in ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi ijtima'ina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma yassir lana umurana ma'a rahati liqulubina وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kesempurnaan rahmat, nikmat dan berkat-Mu pada majlis kami pada pagi ini. Berilah kemanfaatan kejayaan yang sebaik-baiknya dalam usaha kami, dalam amalan kami, dalam kehidupan dan kematian kami. Tetapkanlah kami dalam kebenaran. Semoga kami dapat mencapai keridhaan kebahagiaan daripada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbagilah hubungan antara kami, lembutkanlah hati-hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, dan selamatlah kami daripada kegelapan kepada cahaya, dan daripada segala kejahatan yang nyata dan tersembunyi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, permudahkanlah segala urusan kami, kurniakanlah kami kesihatan, keamanan dan kesejahteraan yang berkekalan. Semoga kami dapat melaksanakan tugas kami dengan sempurna demi untuk kecemerlangan Universiti Utara Malaysia, juga kepada negara dan agama kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlan. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz di atas bacaan doa tersebut. Untuk tidak melengahkan masa, dijemput Puan Syakira Akmal Ismail untuk mengiringi Yang Berbahagia Datuk Rizal Rafiq Abdul Razak ke hadapan. Seterusnya, program syarah hari ini akan saya serahkan kepada Puan Syakira Akmal Ismail selaku moderator pada hari ini untuk meneruskan program. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada saudari Pengerusi Majlis, Yang Berbahagia Datuk Rizal Rafiq Abdul Aziz, Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Pelaksana Koridor Utara, Yang Berusaha Prof. Madia Dr. Rohana Yusof, Pengarah Northern Corridor Research Center, Profesor-Profesor, Dekan-Dekan Pusat Pengajian, Ketua-Ketua Jabatan Universiti Utara Malaysia, pegawai-pegawai daripada pihak berkuasa pelaksana Koridor Utara, pegawai-pegawai badan kerajaan dan pegawai-pegawai universiti, tuan-tuan dan puan-puan serta pelajar-pelajar yang dihormati sekalian. Pertama kali saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Yang Berbahagia Datuk Reza ya untuk hari ini. Jadi sebenarnya ya, program syarahan Profesor Arjo MCRC yang bertajuk The Real Life Challenges We Face in Implementing Development Programs, The Corridor Utara Experience, telah dirancang untuk dilaksanakan pada kali ini adalah merupakan program kali ketiga yang telah dianjurkan oleh NCRC sebagai pelengkap kepada kriteria pelantikan Profesor Arjo. Jadi matlamat program ini sebenarnya adalah sebagai satu platform dan perkongsian pengalaman dan kepakaran Profesor Arjo kita dengan pihak universiti. Dan penganjuran kali ini juga adalah terbuka ya kepada pelajar dan tenaga pengajar di institusi pengajian di sekitar UUM dan badan-badan kerajaan. Jadi sebelum kita mendengar apa yang ingin disampaikan oleh Datuk dan sebelum kita berkongsi
pengalaman dan idea dari Datuk, eloklah juga saya memperkenalkan Datuk dengan lebih mendalam lagi ya. Saya rasa semua orang pun nak kenal siapa Datuk ya. Jadi Yang Berbahagia Datuk Reza Abdul Razak telah menerima watikah pelantikan sebagai Profesor Adjung NCRC UUM bermula pada 1 Oktober 2012 untuk tempoh 2 tahun. Jadi Datuk Reza Rafiq merupakan Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Pelaksana Koridor Utara ataupun NCIA pada 1 Januari 2010. Beliau berasal daripada Taipei, Perak, ya, dan merupakan pemegang ijazah sarjana muda sains dari University of Hull, United Kingdom, dan MBA di dalam bidang kewangan dan e-commerce. Beliau juga merupakan seorang ketua yang telah didedahkan dengan pelbagai warasi kerja dan pengalaman luas dalam sektor korporat. Sebelum dilantik sebagai Ketua Eksekutif NCIA, Datuk Reza pernah dilantik sebagai Pengarah Urusan Cyberview Sdn Bhd pada 15 Februari tahun 2006. Dan beliau juga merupakan Ketua Pegawai Operasi Cyberview sejak dari 1 Januari 2002, di mana sejurus selepas itu beliau telah dilantik dengan rasminya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif pada 15 Julai 2004 untuk menstruktur semula dan memajukan Cyberjaya. Beliau telah pun terlibat dalam pembangunan Cyberjaya semenjak dari tahun 1997 lagi. Sebelum itu, Datuk Reza Rafiq pernah bekerja dengan Koperasi Pembangunan Multimedia, MIDEC ya, di mana beliau bertanggungjawab untuk penstrukturan semula kewangan bagi memastikan pengukuhan dan kelestarian kewangan MIDEC di samping kerjasama subsidi modal dan teknologi komunikasi industri melalui inisiatif MSC Malaysia. Jadi saya rasa bertepatan dengan tajuk kita ni, dengan pengalaman yang banyak. Jadi tanpa ini saya lengahkan masa lagi, saya jemput Datuk Reza untuk menyampaikan syahadat dia. Terima kasih Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to everyone. Apa khabar semua? Baik ya? Pasal apa? Every time I come here, I see so many women. Pasal apa? And I see kaum lelaki banyak tu ya. Kali ni dia duduk belah ni sampai jatuh ya. Dulu dia duduk belah ni sampai jatuh. Is this a national issue that we're facing? Our voice lost. Itu lah ya. So, buka kat sini. Nampak tak keluar? Ni komputer ni. Kira. Skrin tu ni. Bukan ni. Balik. Kita pakai Core i5 lah, tak boleh pakai Pentium lah. I brought my own equipment. Okay. Nanti boleh start lah. Okay, what I will be taking you through is basically what is economic development. What is economic development? Okay. And also, what is Koridor Utara? Then talking about Koridor Utara and its development mission. And of course, what you all here to listen to, the challenges. What's
sort of challenges that we face, what sort of challenges that we are facing, what sort of challenges that we will be facing. Okay, firstly, working in regional economic development. Apa dia? Some of you are doing development management, betul tak? So, different people have different views of what is regional economic development, what is economic development. Yeah? See, what my parents think I do is help people. What my friends think I do is they think I'm some sort of weird social activist. The government thinks I make a lot of money. Other people think I'm digging my nose. Well, I think I'm trying to save the world. Tapi sebenarnya banyak masalah lah. Yeah? It's a very complicated job that straddles 4 states in the north of Malaysia. Yeah? 4 negeri. 4 negeri ada 4 negeri besar. 3 sultan. Okay. What is economic development? Kalau tengok, development is all-encompassing. It affects all facets of life. It affects semua orang lah. Yeah? Nampak macam okay lah in theory, but is nak cakap teori itu is one thing. Yeah? Tapi nak implement benda tu is another thing altogether. The realities on the ground are very different. Kalau you tengok dekat Perdana Key, dekat Pantai Kok, dekat Langkawi, siapa pernah pergi? Langkawi pernah pergi? There's this place called Pantai Kok. Dekat Pantai Kok tu ada Perdana Key, ada banyak yacht kat situ. Okay. When we talk about economic growth, yeah, di situ adalah economic growth. Yang nampak pelabur masuk. But when you talk about economic development, it is more all-encompassing. Lain cerita dia. Dekat situ kalau tengok ada hotel besar tu, ada banyak kedai-kedai, tapi sebelah dia, right next to it, there's a village. Yeah, there's a village di mana orang miskin masih ada kat situ. So this distributive approach to economic growth did not happen. Economic development didn't happen in the way that the government intended it to happen. Yeah? And of course, the theory of development, yeah, selalu bertukar-tukar. I will take you through Malaysia punya economic journey shortly. And the main question that we try to understand is why some countries are rich and some countries are poor. Pasal apa setengah negara kaya, setengah negara miskin. Pasal apa? Kalau tengok, siapa belajar Adam Smith punya Wealth of Nations? I see some people nodding, some people macam blank. Apa dia cakap ni? Okay, dalam Wealth of Nations, this was the economic theory of the day. Zaman dulu. Kalau tengok, there's this term they used long ago. The sun never sets on the British Empire. Okay, pasal apa? Because at any one point of time, British Empire tu punya besar lah. Matahari itu masih ada dekat British Empire, daripada ujung belah timur sekali ke belah barat sekali, semua British Empire. The sun never sets on the British Empire sebab they went out to pursue this wealth of nation thing. Wealth of nation ni, dia ambil tanah orang lain semua untuk produce resources untuk dia ambil hak dia. And when the theory of wealth of nations was adopted by other countries, dia start jadi perang apa semua tu. People ran away from persecution. They pergi ke South Africa, create this bangsa called the Afrikaans, K-A-A-F-R-I-K-A-A-N-S. They are whites, yeah, orang putih tapi duduk ke Afrika. But because of this pursuit of this theory of wealth of nations ni, tiba-tiba ada negara-negara lain main nak ambil benda tu, tiba-tiba perang lah.
nak ambil, because the more land you take that is not yours, you become richer, and you get these lands to produce your raw materials, your resources. Okay, that theory even caused World War I to take place. Yeah. And because the Germans tak berhati dengan the Treaty of Versailles, World War II happened. I blame Adam Smith for all this nonsense. Okay, Malaysia's economic journey pun mula macam tu juga. We were part of this Wealth of Nations thing. And masa kita merdeka dulu, we started with apa? Agriculture. Yeah, we started with agriculture. Then we went on to become a resource-based economy. Kita ada lombong biji timah kan. Budak-budak lah ni belajar sejarah. Kita belajar budak-budak ni. Okay, ada lombong biji. And then when that went down, then we started rubber and all that. And after that, we started going into the knowledge economy. Yeah, cakap pasal koridor raya, multimedia. Then the government realised sebenarnya we might run into this middle income trap. And that is why the government set up this economic transformation program. Ya, dan mengenal pasti 12 National Key Economic Areas, NKEA, untuk melonjakkan negara ke rantaian nilai yang lebih tinggi dan untuk memastikan to ensure that we avoid falling into this middle income trap, because once we are in that, it's very difficult to get out of. Okey tak? Ada siapa-siapa yang tak faham tak cakap ni? Okay. Now we talk about this, yeah? Setting up of regional enablers. Setting up regional enablers. What is regional economic development? Okay, the government for the longest period of time, sejak merdeka lagi, we have been pursuing this distributive approach to economic development. Yeah. Sebab tu kalau tengok Kuala Lumpur is not 22 times bigger than Georgetown. Kuala Lumpur is not 22 times bigger than Johor Bahru. Kuala Lumpur is not 22 times bigger than Kuantan. So why am I saying this number 22 ni macam magic punya figure ni? It is because in Thailand, Bangkok is 22 times bigger than the next biggest city, because they did not undertake this distributive approach to economic development macam kita buat sejak dulu lagi. Yeah? Everything is centric to Bangkok. Everything is centric to Bangkok. Bangkok is the economic heart of the nation. And sejak merdeka, kita pursue this distributive approach. Tetapi pada masa tu, our focus was on apa? Rural development. Our focus was on rural development untuk meningkatkan taraf hidup, ya, masyarakat kita di luar bandar. And in the 9th Malaysia Plan, the government took things one step further by setting up regional economic development authorities. Ya, ini ada gambar ni, ada 5 ni. Ya, ada 5 to make sure that we are able to sustain this momentum, to make sure that we are able to continue doing things on a regional basis outside of our center, which is Kuala Lumpur. Pasal apa? They set up these regional development authorities. Pasal apa dia set up 5?
Pasal dia tak set up dua. Can anyone answer me? Siapa boleh jawab? Ya? BR1 kita satu okay. Bema Jiji Cholang. I just spoke Mandarin. Okay, nobody can answer. Tak boleh jawab. The lady in the red tudung. So you got my eye with tudung yang merah. Boleh jawab tak? Pasal apa kita buat separate? Pasal apa tak buat satu je? Yes. Because we want to focusing about the area and the product with the area is different. So when we focusing about the region, we can focusing about Very good answer. 90 markah. Betul? Very good. Bagi big hand lah. Tepuk dah sikit. Sebab each region is unique. Yeah? Each region ada dia punya own set of economic base. Each region ada dia punya own activity base. Each region ada dia punya PE. Tahu PE mana? Ya? PE mana? Macam cerita bagi tadi kan? Okay. Each region ada dia punya own PE dia. Yang belah utara pun lain juga. Pun for the life of me, I still cannot understand pasal apa. Orang Taiping, dia boleh cakap, dia punya slang lebih kurang sama macam orang Perlis, tapi lain pada Kuala Kangsar. Ya, Taiping dengan Perlis sekali lagi dekat, Taiping dengan Kuala Kangsar sekali lagi dekat. Okey, dia masing-masing ada dia punya PA lah. Ya. Kuala Kangsar cakap apa? Ayo, ulo, pengkor lah. I'm from Taiping, I don't speak that way. Okay, so each region is unique, each region has their own tools, and the 4 regional economic corridors, the 4 do not compete with each other. Yeah, we are very complementary. Kadang-kadang ada deals, arrangement kita bekerjasama, kita buat. I just finished a long business arrangement dengan East Coast punya koridor. Yeah, East Coast is this one. But dia compete dengan semua orang. Yeah, bukan dia jahat ke apa ke? Their business model is different. They pursue a business model that is similar to maybe Hong Kong and Shenzhen, maybe. Yeah, Hong Kong and Kowloon punya model, where their punya business is to take in the spillovers from Singapore. It's very different from all the others. Okay, so what is Koridor Utara? Betul, Koridor Utara in Mandarin is Bema Jingji Cholang. Betul tak betul? Okay. Koridor Utara, okay, each and every one of the regional development authorities have been created under Act of Parliament. Koridor Utara is under Akta 687, and NCIA is the entity, Northern Corridor Implementation Authority, or pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara, telah diberi mandat untuk membangunkan Koridor Utara. We talk about to drive the government's regional strategies in the context of the national development agenda. So everything is interlinked. And these are my bosses. Yeah, these are my bosses. Di Pusat Perak, Kedah, Penang, Perlis. Okay. In terms of size,
It is 2.4 million hectares, although recently kita telah diarahkan untuk memasuki kawasan Manjung di Perak. So it will be a bit more than 2.4 million hectares. It encompasses sepatutnya 21 but now 22 districts. And if you look at it, demographically, we are also a bit different in terms of population, in terms of income levels pun lain, in terms of cost of living pun lain. Kalau kat Perlis you have 1,500 ringgit, you already home free lah. You duduk kat Georgetown 1,500 ringgit, nazak lah. Things have not changed, daripada dulu I was living in Asam Kumbang, Taipei. My father was a teacher. We didn't have a lot of money, but hidup senang. I was staying in a bungalow. Bungalow kampung lah, tapi bungalow lah. Bungalow. And I didn't know how bad the disparity was until I was given the offer to do my A-levels. So buat A-level di Kuala Lumpur. And I met this guy. Bapak dia pun cikgu juga, tapi dia duduk di Kampung Baru. Dia macam duduk, dia macam ghetto lah. Dia macam ghetto, sangat-sangat susah. I ada barang-barang best lah masa tu, kasut power. Kasut power best lah masa tu. Dia kasut power pun tak ada, dia pakai kasut batak je. And I saw how much better off I was by the fact that I was staying in Asam Kumbang. Dia bilik, I dapat bilik seorang, satu bilik. Dia kena kongsi bilik dengan adik-adik dah. Sama macam kat sini, it is different. It is different, standards of living semua different. Cost of living pun different. And Koridor Utara is actually brownfield. It's actually brownfield. Walaupun dia hanya merangkumi 7% daripada keluasan Malaysia. Ianya menyumbang lebih dari 20% daripada GDP negara. Dan ia menyumbang lebih dari 45% dari ekspor pembuatan. Prof, okey tak cakap ni? More than 30% of tourism expenditures in the north. And more than 60% of tanah sawah. And in terms of livability, we are very, very high up in the rank. But the approach, because benda ni brownfield. Eddie, I think you were mentioning about Cyberjaya dulu kan. Cyberjaya dulu was greenfield. What we did was, so I put in a lot of jalan lah, longkang lah, jambatan lah, bangunan lah semua, to make things happen. Dulu itu hutan, apa pun tak ada, hutan. Dia ada ladang getah, ladang kelapa sawit. So kita buat macam tu. But in this case is brownfield. Brownfield ni, like I mentioned tadi lah, each state ada dia punya own interpretation of brownfield. You ambil batu kalau, you ambil batu kalau you balik kat Kedah, it will land on somebody punya tanah. Kalau orang Kedah suka tanah, dia akan beli tanah. Kalau kat Perak, you ambil batu, dibalik, dia akan land kat property, kat an illegal settler apa-apa yang dah ambil tanah orang. And each and every one of the state dah ada dia punya own economic base semua. So our job is actually to catalyze private sector participation. Pasal apa catalyze private sector participation? Ini adalah selaras dengan pendekatan yang diambil oleh kerajaan persekutuan. Di mana pada rancangan Malaysia ke-10, kerajaan telah mengenal pasti sektor swasta sebagai peneraju pembangunan ekonomi negara, with the government playing the role of enabler and facilitator for this economic development. Okay, kita nak increase value add from existing industries. And how do we do this? Kita buat ekosistem kita create a conducive support ecosystem to ensure socio-economic spillovers to the people of the region. Dokumen-dokumen yang kita gunakan ialah rancangan Malaysia kita,
National Key Economic Areas, Blueprint NCIA, you can see the blueprint outside, and of course the economic transformation programs that we are involved in. Okay, how we do what we do? Kita bawa masuk sektor swasta, kita bawa masuk sektor swasta ke dalam koridor utara, dan kita mengupas peluang-peluang, kita mengupas peluang-peluang yang ada untuk diberi peluang-peluang itu kepada sektor swasta tempatan, dan kita mengupas peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang perniagaan untuk diberikan kepada warga koridor utara. And throughout this process, kita handhold them from pre-investment to investment to post-investment. Okay, why is it that we do what we do? Why is it that we do what we do? For every new investment yang masuk, new jobs are being created. For every new investment yang masuk, new business opportunities are being created.